ప్రయోగ వేదిక మనం అనునిత్యం ఎదుర్కొంటున్న అనేక సంక్షిప్త సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారాన్ని సాధించే అద్భుత జాతీయ ప్లాట్ఫామ్. ఈ హాకథాన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది క్రియేటివ్ విద్యార్థులు ఎన్నో కఠిన సమస్యలకు సులభతర పరిష్కార మార్గాలను కనుగొన్నారు, ఇంకా కనుగొంటున్నారు. నిజానికి స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్ ప్రధాన నినాదం ఏంటో తెలుసా? ఏ సమస్య పెద్దది కాదు, అలాగని ఏ పరిష్కారము చిన్నది కూడా కాదు. గడిచిన 5-6 సంవత్సరాలలో మన దేశం ఎదుర్కొంటున్న అనేక సవాళ్ల పరిష్కారంలో స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్స్ కి క్రియాశీల పాత్ర నిర్వహించి సృజనాత్మకత వేదికలుగా అవతరించాయి. దీనిని బట్టి మన దేశం స్మార్ట్ హాకథాన్స్ కు ఎంత ప్రాధాన్యమిస్తున్నదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. హాకథాన్స్ ద్వారా దైనందిన సమస్యలకు పరిష్కారాలు సాధించడం, కొత్త సాంకేతిక రూపకల్పనలకు మార్గనిర్దేశనం చేయడం, తద్వారా మేధస్సుకు పదును పెట్టడం, విద్యార్థులను రేపటి శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడం లక్ష్యాలుగా ఈ స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్ ప్రగతి పథంలో పయనిస్తోంది. स्मार्ट इंडिया हैकाथन पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत बेहतरीन उदाहरण बन चुका है और साथियों, इस बार का स्मार्ट इंडिया हैकाथन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है. हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं. आजादी के 100 वर्ष होने पर हमारा देश कैसा होगा, इसे लेकर देश बड़े संकल्पों पर काम कर रहा है. इन संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान, इसके उद्घोष के ध्वजावाहक आप इनोवेटर्स हैं. अमृतकाल का ये 25 वर्ष का टाइम पीरियड आपके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं लेकर आया है. ये संभावनाएं और ये संकल्प सीधे सीधे आपके कैरियर ग्रोथ से भी जुड़े हैं. अगले 25 वर्ष में आप युवाओं की सफलता भारत की सफलता को तय करेगी. इसलिए मैं आप सभी को लेकर बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं. हिंदुस्तान गर्व करता है आप पर. తొలుత గత 2017లో ప్రారంభమైన స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ వరుసగా 2018, 2019, 2020లలో 4 ఎడిషన్లు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని ఇప్పుడు 5వ ఎడిషన్ను ఈ ఏడాది ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్లలో గత 2017 నుంచి ఇంతవరకు సుమారు 15 లక్షల మంది విద్యార్థులు, 8127 విద్యాసంస్థలు, 365 కంపెనీలు పాల్గొన్నాయి. ఇంకా ఈ ఏడాది విద్యార్థులను కలుపుకుంటే ఈ సంఖ్య లక్ష్యాలను, లక్షల మైలురాళ్లను దాటుతుంది. భారతదేశం 75 ఏళ్ల ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాలు జరుపుకుంటున్న చారిత్రక సందర్భంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్ 2022 5వ ఎడిషన్ మరింత ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. ఈ హాకథాన్ సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ అని 2 మోడళ్లలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన హాకథాన్లు అన్ని సాఫ్ట్వేర్ మోడళ్లే. ఇవి విద్యార్థుల మానసిక, సాంకేతిక పరిణతికి, పరిపుష్టికి నిదర్శనాలనే చెప్పవచ్చు. స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్ కు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 5 ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు నోడల్ సంస్థలుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. వాటిలో హైదరాబాద్ నగరం నుంచి శంషాబాద్లోని వర్ధమాన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, ఘట్కేసర్లోని విజ్ఞాన్ భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బాచుపల్లిలోని గల బిఎన్ఆర్ విజ్ఞాన జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, కరీంనగర్లోని వాగీశ్వరి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ, వరంగల్లోని తాళ్ల పద్మావతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ నిర్విరామంగా, నిరాటంకంగా 36 గంటల పాటు ఏకధాటిగా సాగే ఈ హాకథాన్లో దేశవ్యాప్తంగా గల అనేక కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు, కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రైవేటు సంస్థలు, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు పాలుపంచుకున్నాయి. ఒక్కో కాలేజీలో 20 నుంచి 25 టీములు లేక గ్రూపులు పాల్గొన్నాయి. ప్రతి గ్రూపుకు ఒక పేరు ఉంటుంది. గ్రూపులో 6 నుంచి 10 మంది సభ్యులు ఉంటారు. ప్రతి టీంకు ఒక టీం లీడర్, ఒకరు లేక ఇద్దరు మెంటర్స్ ఉంటారు. ఇందులో పాలుపంచుకునే టీంలు ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడుతూ ప్రపంచం ఎదుర్కొనే సమస్యలకు శాస్త్రీయ పరిష్కారం కనుగొని ₹1,00,000 విలువైన బహుమతులను గెలుచుకుంటాయి. ఈ హాకథాన్లో పాల్గొనేది ప్రధానంగా విద్యార్థులైతే ప్రధాన నిర్వాహకులు భారత ప్రభుత్వ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఇన్నోవేషన్ సెల్, ఏఐసిటిఈ తదితర సంస్థలు. ఇక విద్యార్థులు డీల్ చేసే టీంలైతే లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉన్నాయి.
కాదేది కవిత కనర్వం అన్నట్లుగా మనం నిత్యం ఎదుర్కొనే అనేక సమస్యలను విద్యార్థులకు థీమ్లుగా ఇచ్చారు. వాటిలో ప్రధానంగా చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మల నుంచి స్మార్ట్ ఎడ్యుకేషన్, సంస్కృతి, హెరిటేజ్, మెడ్టెక్, బయోటెక్, హెల్త్ టెక్, ఫిట్నెస్ మరియు స్పోర్ట్స్ వంటి అంశాలు కోకొల్లలు. ఇక అసలు కథలోకి వస్తే ఆగస్టు 25, 26 తేదీల్లో మన రాష్ట్రంలోని 5 కాలేజీల్లో స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్ 2022 కార్యక్రమం అత్యంత కోలాహలంగా జరిగింది. వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వందలాది విద్యార్థులు హాకథాన్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు నిజమే, కానీ ఇక్కడ ఈ హాకథాన్లో మన నినాదం ఏమిటంటే నేటి విద్యార్థులే రేపటి సైంటిస్టులు, వారే భావి భారత శాస్త్ర సాంకేతిక విధాతలు, నవభారత నిర్మాతలు. ఇప్పుడు మనం హాకథాన్ వీరుల దగ్గరకు వెళ్లి వారి ముచ్చట్లు విందాం. వారి అనుభవాలను, అనుభూతులను మనము పంచుకుందాం. ఈ యువకుడు మదనపల్లి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ కు చెందిన విద్యార్థి, ఇన్ఫినిటీ టీమ్ లీడర్. వీరి గ్రూపు వాయు కాలుష్యం, అది మనకు కలిగిస్తున్న హానిపై, దానిని నివారించడానికి వారు చేస్తున్న కృషిపై వివరిస్తున్నాడు. విందాం. My name is Manideep. We are from Madanpalli Institute of Technology. Our team name is Infinity. And first of all, I would like to thank SIH team and Vardhaman College of Engineering for giving us this opportunity to explore ourselves and to contribute ourselves to the nature, climate. So our problem statement is provided by INCOIS and MOES. Mainly our problem statement focus on cause air pollution, because in future there is a chance of increasing in air pollution due to revolution of power plants. I mean that increment of power plants, and as well as pollution due to vehicles. So this air pollution not only affects our health, it also affects in green energy. I mean that green energy is nothing but solar energy. This solar energy is also reduced by air pollution. Maybe someone thinking that, okay, why air pollution? Maybe the solar panels are depend on sunlight only. Is air pollution causing any loss to the solar energy? Yes, it is causing the effect on solar energy. The air pollution, which is nothing but aerosols. I mean that aerosols means the dust, fog, and the other particles present in the atmosphere. These are observing and scattering. I mean that rescattering the sunlight to backside only. So there might be a loss of solar power. When the solar light fall on the ground, the solar panels take that as an input and convert into the energy. So now we are utilizing the solar energy. Maybe in future we can see that electrical vehicles are also rolling out. But if there is no sufficient energy to drive the world, so our problem statement mainly focus on converting the cost of air pollution into the equivalent solar energy, and this is expressed in the price. This price must be charged on the power plants due to maintaining the bad air quality. So our problem find the loss of the solar energy. This loss is converted again into the price, and this price is charged on the power plant. We are taking some input factors also, where the plant is located and how much that plant impacting the air pollution. In this way we are going to charge on the power plant. Thank you. సముద్రంలో అనేక రకాలైన జీవరాశులు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని అరుదైన జలచరాలు మనుగడ సాగిస్తూ ఉంటాయి. అయితే జాలరులు చేపలు పట్టే సమయంలో మామూలు చేపలతో పాటు అరుదైన జలచరాలు కూడా వలలకు చిక్కి అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే అలాంటి అరుదైన జీవుల రక్షణ కోసం ఒక యాప్ను రూపొందిస్తున్నామని హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మరియు మేనేజ్మెంట్ విద్యార్థి, టీమ్ లీడర్ తమ గ్రూప్ చేస్తున్న కృషిని ఇలా వివరిస్తున్నాడు. Hello everyone. We are from Hyderabad Institute of Technology and Management, which is located in Hyderabad. So first of all, we are honored and privileged to participate in Smart India Hackathon Grand Finale. So our problem statement is automated animal identification and detection of species, which is associated with the Ministry of Indian Ocean, and the problem statement is given by a startup called INCOIS. So what actually our problem statement determines is we need to identify the unrecognizable or unidentified fishes which are present in the marine aquatic animal. In order to that,
the use cases of this project are fishermen can able to detect or able to identify which species are present in the aquatic animal so that they can collect it. For example, we are going to train our neural network in such a way that the object, the detector will go into the water at a radius of 5 kilometer. It is going to detect the number of species which is present in that particular radius. After detecting the number of species which is present in that particular radius, the entire data which is processed will be sent through an app. We are also building an app which is a user interface where a fisherman, not only a fisherman, even researchers or scientists would able to know which species would go extinct or which are the species which are more in number. So we are going to connect through an e-commerce website like Fresh to Home, where we would be able to know the amount of fishes which the people are consuming in day-to-day basis. And our task is to identify those species which are present in that particular region in the marine aquatic animal. After identifying, we must give a message or a signal to the fishermen so that they can utilize their boats and catch them. And the main advantage is fuel. Fisherman doesn't require a large amount of fuel as it is a time-saving process. So this is our project. Not only fishes, we would be able to identify n number of species which are present in the aquatic animal. And through SIH, hopefully in the given time frame, we would able to complete our problem and we would able to give a solution to the management or to the central government of India. Thank you. సరిగ్గా ఇదే అంశంపై ఇంకా ఢిల్లీ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీకి చెందిన సచిన్ శేఖర్ గ్రూప్, పూణే విశ్వకర్మ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి చెందిన విద్యార్థుల గ్రూప్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నాయని తెలిపారు. I'm Sachin Shekhar, team leader of Team Matsya, and we are from Delhi Technological University, New Delhi. And we are basically working on a problem statement for detecting, classifying fishes using their images. So we are creating an API to integrate with the app of Incois, that is the organization which provided us the problem statement. We are trying to generate a unique model which can help in detecting the help in classifying the images for the fishermen, and it can give a better accuracy and easier usage using the application. My name is Ketki Aloni and I am from Team Confusion Matrix. We are from Vishwakarma Institute of Information Technology, Pune. And today we are here for the problem statement given by Incois, which is fish species detection. So for the problem statement was that the fishermen have trouble, finding out what species of fish they are catching, and this misinformation is of no use to anyone. So we are trying to eradicate this process, this problem, by automating the whole thing using our app, in which once the fisherman takes the image, there will be an automatic fish species detection, and this information will be further given to the organization which is Incois, and this data is used by them, by the researchers, the scientists, for various forecasting purposes, in which they can give some advisory services to the fishermen so that they can get better fishing tips. So this is what we are working on, and this is a very exciting field to work in, very different than normal, than we ever see. So yeah, we are very happy to be here. కోయంబత్తూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి చెందిన గ్రూప్ లీడర్ మాట్లాడుతూ, సముద్రంలో అప్పుడప్పుడు అనూహ్యంగా ఓడ బోల్తా పడుతుందని, అలా పడడానికి కారణాలు పడకుండా సముద్ర వాతావరణాన్ని అంచనా వేయడం, ఓడ ప్రయాణ దిశను నియంత్రించడం తదితర సురక్షిత చర్యలపై తమ గ్రూప్ యాప్ రూపకల్పన ఉందని వివరించారు. I am Akshaya. Our team leader name is Dhanapal. We are Tiny Techies. We are coming from Tamil Nadu College of Engineering, Coimbatore, and our problem statement is about ship overturning. And about our working, we have done front end. Now we are working on the back end. Our problem statement is about ship overturning. We will notify the boat owners or ship owners about the upcoming weather notifications, then about wave heights, and that's all. We will create a location path for from source to destination to the boat owners or ship owners. సూరత్కు చెందిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విద్యార్థి గ్రూప్ లీడర్ మాట్లాడుతూ,
సముద్ర జలాల్లో క్రూడాయిల్ లీక్ కావడం, ఫలితంగా సముద్ర జలాలు కాలుష్యమయం కావడం, జీవరాశుల మనుగడకు ముప్పు ఏర్పడడం వంటి ఘటనలు తరచుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అయితే అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయాలి? ఆయిల్ లీక్ కాకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? మొదలైన అంశాలపై యాప్ తయారు చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపాడు. Hello guys, my name is Trivedi Rajchandra Jitendra. I am coming from Surat, Gujarat. My college is C.K. Pithala College of Engineering and Technology. We are given a problem statement of prediction of oil spill events happening in the seas nowadays. Basically, we have to find an unusual pattern of a shape, and currently you can see that all of our team members are working on it and making an useful product to predict and help the government and ministry of it. So a problem statement is prediction of oil spill events happening around in seas. Nowadays the oil spill tankers in the Indian oceans are having a problem of oil spill leakage. So we are making a model which is basically just reading the old past AIS data, and we try to find the unusual pattern of the ship. So basically we are developing an anomaly detection problem for a ship. So we have currently progressed so much towards it, and hopefully by the end of the day we are getting towards the final end of the product. Some of the work of remaining of other countries are remaining, and we are going to continue it, and at the end of the day we will just conclude our the final version of it, and will show to the judges for the evaluation. మరో టీం లీడర్ కోయంబత్తూరు శ్రీ రామకృష్ణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థిని పూజ మాట్లాడుతూ మనిషి మనుగడకు రక్షణగా ఉన్న ఓజోన్ పొరకు ప్రమాదకారిగా మారే ఏరోసోల్స్ పై వర్క్ చేస్తున్నామని వివరించారు. Hi, I'm Pooja from Sri Ramakrishna Engineering College, Coimbatore, Tamil Nadu, and through SIH we have been selected for the finalists, and our project is about Capsola, which is regarding the aerosols, AOD. We have been doing the projects in the inter-college level, and we have been came up with some solutions for a problem, and now we are implementing and improvising our technicals and the other part of projects, and we are improvising our projects and coming up with different solutions and implementing our models in other platforms as well, and now we come up with some models as well. So now we have designed our user interface, and we have implemented the model part, this back end of our project as well, and we need to integrate both of these, and we are also planning to make it into an application. So we are working on the Android part as well, and we are planning to send SMS and mails to the like a warning message to the place where regarding the aerosols and the solar power generation and the cost as well. విఎన్ఆర్ జేఈటీకి చెందిన మత్స్యశ్ర టీమ్ మెంటర్ డాక్టర్ సాగర్ మాట్లాడుతూ నీళ్లలోని చేపల రకాలను తక్షణమే గుర్తించడం, ఆ సంగతిని జాలరులకు చెప్పడం, తద్వారా చేపల వృత్తిదారులకు లబ్ధిని చేకూర్చే ఒక యాప్ను తయారు చేస్తున్నామని వివరించారు. Hi everyone, this is Dr. Sagar. I am the mentor for the group called Matsesra. So the group works on the problem that is posed by inquiries, and then it's a great opportunity for us to participate from the college, and then the last almost 3 to 4 months we have worked rigorously on this problem to get the fine solution for this kind of problem. So we wish all the best for this activity. పూణేకు చెందిన మెంటర్ దీపక్ మహాజన్ మాట్లాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 75 కాలేజీలకు చెందిన వేలాది మంది విద్యార్థులు హాకథాన్లో పాల్గొంటున్నారని, ఇదో అద్భుత సాంకేతిక విప్లవమని, దీనిలో పాల్గొనడం తన అదృష్టమని పొంగిపోయాడు. Hi everyone, my name is Deepak Mahajani. I come here as MIC and AICT representative. I am coming from Pune. I am coming here to Vardhaman College of Engineering, Hyderabad, Telangana. This event, as many of you would be aware, is happening at 75 colleges across India. This is the biggest innovation event that happens in the world.
So yes, the kids are here with the problem statements, and they are going to solve the problems which are given to them. And all the best to kids, and yes, look forward to have exciting event. హైదరాబాద్ కు చెందిన కేశవ మెమోరియల్ కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విద్యార్థిని గ్రూప్ లీడర్ నందిని తమ గ్రూప్ యాక్టివిటీ గురించి వివరిస్తూ సముద్ర ప్రయాణ సందర్భంలో నీళ్లలో పడిపోయిన వస్తువును కానీ వ్యక్తులను కానీ కరెక్టుగా అంచనా వేయడం, స్పష్టంగా లొకేషన్ గుర్తించడం చాలా అవసరమని, ఈ విషయంపైనే తమ గ్రూప్ వర్క్ చేస్తుందని అన్నారు. Hello, this is Nandini from Keshav Memorial Institute of Technology, Computer Science Department, 3rd year, and I am here for Smart India Hackathon, and this is our team Start Taxi. So we all are here, and our problem statement is about prediction of drifted asset or personnel, which means if any object or any valuable thing is lost in the ocean, our team, like our project is to find or predict the direction where it is, and you have to find the location of the object. Basically it is helpful for Navy and Air Force. If any of the equipment is lost, we can find using this machine learning. So here we are using machine learning model. As far as now, we have started 3 months ago actually. We haven't expected that we would select, but we was having that confidence that we would. But yes, we have selected, and back then we were very nervous and we were excited at the same time. We were all curious and all. So yeah, we all came together. We actually bunked our class just for this. You can't say bunk, but we left our syllabus or SEM set aside and just worked for this hackathon. So the main progress of this is we are using linear regression model. So we can also use time series and all. So first, if we want to check whether it is working good with the linear regression model. If it is good, then we can go. If not, we'll go with the deep learning model. సౌర విద్యుత్ వల్ల సంభవించే వాయు కాలుష్యంపై తమ గ్రూప్ పనిచేస్తున్నదని ఖరగ్పూర్ ఐఐటి విద్యార్థి గ్రూప్ లీడర్ ముకుల్ కుమార్ వివరించాడు. My name is Mukul Kumar. I am representing Team Aerosol from IIT Kharagpur. Our problem statement in essence is to find out how much we are losing over the generation of solar energy due to presence of air pollution in our environment. So we are working upon to find the how these two things are related, the air pollution and generation of solar energy. We are targeting to develop a hybrid model which is based on the chemical transport model and the artificial intelligence and machine learning, which can predict us the loss of this solar energy generation under the different air pollution scenario. So we hope we will do good in this Smart India Hackathon program, and we are working upon it. Thank you. సముద్ర జలాలలో చేపల కోసం వెళ్లే జాలరుల కోసం, వారి రక్షణ కోసం ఒక యాప్ తయారు చేస్తున్నామని, దీని వలన సాధారణంగా పడవ బోల్తా పడే డేంజర్ జోన్లను గుర్తించడం, వాతావరణ పరిస్థితులను అంచనా వేయడం, జాలరుల ప్రాణాలను రక్షించడం జరుగుతుందని తమిళనాడు శ్రీ రామకృష్ణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థి గ్రూప్ లీడర్ శేషు తెలిపాడు. Hello everyone, my name is Seshan. I am from Sri Ramakrishna Engineering College, Coimbatore, Tamil Nadu. My team's name is Tide Surface. My teammates are Surya Prasad, Hanshika, Shibi, Sai Narayan, and our team leader is Srimati SP. And our mentor's name is Sugantha Priyadarshini. We are all from Computer Science Department. So our problem statement we have to identify the regions which are prone to boat overturning. The fishermen have faced a lot of problems like before going to the seas, they face a lot of problems, and they are prone to the regions where the boats overturn. So as developers, software developers, we are trying to develop an app where we can identify the danger zones before the fishermen go into the sea, and it will make easier for the fishermen, and it will save their lives. As of now, we have started developing the code. We have used LSTM prediction models, and for the front end we have used Flutter, and as of now with the Google Maps we have almost integrated the front end and back end, and just a bit of work is remaining, and that's it.
వర్ధమాన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ అసోసియేట్ డీన్ పద్మిని మాట్లాడుతూ ఇంత గొప్ప టెక్నికల్ ఇన్నోవేటివ్ కార్యక్రమానికి ఆతిథ్యమివ్వడం తమకు గర్వకారణమని, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థుల ప్రతిభ చూస్తుంటే ఆశ్చర్యమేస్తుందని అన్నారు. Good evening everyone, this is Padmini, Associate Dean Student Affairs from Vardhaman College of Engineering. It's a great pleasure that we are hosting Smart India Hackathon 2022 this year over here. Out of 75 different centers, we are one among it, and we have altogether 24 teams that have arrived over here for attending, wherein we have around 169 students, 29 evaluators we have, 29 mentors we have, and 12 evaluators from various states of country have come down. And Smart India Hackathon is one of the a great platform where the students can showcase their innovative talent, and along with this they have they are from multidisciplinary, like all the branches of sciences, engineering will be exposed over here, and they'll be having a great networking as well as learning platform. A great platform is provided by Government of India, and hope this kind of innovative programs will happen many more in the upcoming years and upcoming couple of months, and it's going to be a great learning for the students, and also we are pleasure to host this particular event at our campus of Vardhaman College of Engineering. Thank you. నోడల్ సెంటర్ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ జబ్బార్ మాట్లాడుతూ ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హాకథాన్ అని, 25 టీంలు 150 మంది 2 రోజుల పాటు అహర్నిశం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని అన్నారు. Myself, Dr. M. A. Jabbar, I am the Nodal Center in charge for this Smart India Hackathon Grand Finale. So this event is a nationwide event and one of the biggest hackathon in the world. Across the India, the government of India as well as MHRD, AICT has identified total 75 nodal centers. We are happy to inform you that Vardhaman College of Engineering is one of the nodal center. So total 25 teams and 150 students are participating in this 2 days mega hackathon. So the students will find out the problem statement for various problems which are given by the industry as well as the ministries. So in our nodal center, as I mentioned, total 150 students, they are trying to find solution for the Ministry of Earth Sciences, mainly concentrating on oceanography as well as the fisheries. So we are happy that students are coming with innovative ideas. This, as we all know, India is one of the largest country with young minds. So coming next to 2 decades is going to be ruled by India. So as a part of the government initiative, it is a wonderful event. This event will help the young minds to nurture the innovation, entrepreneurship. So they need to find various solutions, especially the solutions for the generally the social problems. So we are happy that students are coming with different kinds of solutions, different kinds of mindset, and we hope students will come with a solution, and at one time in the coming years India will rule the entire the globe with the more and more innovation. So from the Vardhaman College of Engineering, as a nodal center in charge, I wish all the participants a grand success, and I also thank the Ministry of HRD as well as the AICT, MIC for giving us a chance to organize this wonderful worldwide biggest hackathon. On this behalf, I also congratulate all the participants who are participating in the grand finale. నోడల్ సెంటర్ హెడ్ వర్ధమాన్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రవీంద్ర మాట్లాడుతూ దేశంలోని 75 కాలేజీలు ఈ హాకథాన్లో పాల్గొంటూ ఉండగా అందులో తమ కాలేజీకి కూడా అవకాశం రావడం తమకు గర్వకారణమని అన్నారు. I am Dr. Ravindra, Principal, Vardhaman College of Engineering, and Nodal Center Head for this Smart India Hackathon 2022. Thank you for this opportunity which is giving to us. AICT and MIC have selected 75 colleges as well as schools, and I'm proud to say that we were one among them to host SIH 2022.
These hackathons are very, very important in the student community because these hackathons will really nurture their knowledge into the cutting edge technologies. And there is no idea which is too big and no product is too small. That's actually the basic the theme behind this. And we have been doing continuously good in the last 2 to 3 days. And hackathons, as I said just now, that this will nurture the student community and they have to participate in this kind of the hackathons so that one fine day these kind of the ideas will be converted into the products, and these young minds at one particular point will become the job providers rather than the job seekers. So we strongly encourage all the student community to participate in these hackathons and can build this network in the student community, and let us make this India to forward. Thank you very much. ఓషన్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బాలకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ సముద్ర జలాల సమస్యలపై 8 టీంలు 8 అంశాలపై డీల్ చేస్తున్నాయని తెలిపారు. I am Dr. Balakrishnan, Group Director, Indian National Center for Ocean Information Service, Hyderabad, which is coming under Ministry of Earth Sciences. We are very happy to participate in this event, and INCOIS has given 8 items or 8 themes to the participants, which is actually converting the ocean science to the technological innovations, which will be directly going to the use of the maritime users like fishermen, Navy, Coast Guard and port and harbors, and will be definitely improving our blue economy initiative of Government of India. And I have seen as an evaluator, the students are very enthusiastic, energetic, and they have coded many of the ideas what we have given to them, and I wish them all the best. And I also hope that this kind of initiative will definitely improve the talents in India, and will be in turn will be very beneficial for the ocean science to converting into the operational ocean products for the blue economy initiative. Thank you very much. ఘట్కేసర్లోని విజ్ఞాన భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో జరిగిన హాకథాన్లో పాల్గొన్న పటియాలా థాపర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థి టీం లీడర్ మాట్లాడుతూ ఆధార్ కార్డును త్వరితగతిన ప్రజలకు అందజేసే సాంకేతికత కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని అన్నారు. We are from Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala, Punjab, and here we are today participating in Smart India Hackathon, where we are trying to solve a problem. India is a country where companies promise to deliver food in 30 minutes while grocery in 10 minutes. Then why not in important documents like Aadhaar? This is what our problem statement is. We are trying to build an app which allows you to book Aadhaar operators who can come to your place and update and enroll you in Aadhaar. So this is what we are trying to develop here, and our app solves 2 major problems. That is to optimize the user experience so that it becomes easier for each class of users from our country to use our app, and the other thing is that we are trying to optimize our algorithm in such a way that we require the least amount of resources from the government, and we can solve this problem easily. As a team, we decided that there are 2 major things we should focus on. First is user experience, and the second one is how we can save government's resources. So first, for the user experience, what we thought was India is a country full of diversity, where there are different kinds of people who know different languages, who are tech savvy, who are educated, who are uneducated. We are trying to cater the needs of all of these people. Apart from that, what we are trying to do is develop an application which is helpful for differently abled people as well. So this is what our major focus is. Apart from that, we have developed an algorithm such that the user can get a good experience and find an Aadhaar operator who can come to their place and do their work on time. We divided this work among our team, a team of 6, where we have defined roles. Some of us are working on the front end while some of us are working on the back end. The front end part where we ensure that the users get the best experience, while front end part ensures that the back end part ensures that all the users get what the features what we are promising. Apart from that, we are also looking into the business aspect of how this app can earn, and apart from that, is it even feasible or not. So this hackathon
as a whole gives us a very good experience about how an application is developed, how different features are involved, how different features are taken into consideration. Apart from that, what all things are important which we need to consider while developing an application, looking into users' needs, what they need, what features are required, what is important, what is not. This hackathon gives us an wholesome experience of that thing. ఆధార్ కార్డ్ సమస్యలపై ఇంకా ఢిల్లీకి చెందిన శివనాథర్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు, బెంగళూరు దయానంద సాగర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ విద్యార్థులు కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. Hi, this is Sanskar Agarwal. I am from Shivnadar University, Delhi NCR. Our team has participated in the Smart India Hackathon 2022, and our problem statement is around UIDAI. We have to actually make a platform for all the users who will be booking Aadhaar card slots. So there will be different operators moving around door to door, and the solution will be for the users. They'll be allowed to book the operators and update or enroll in a new Aadhaar card. So we are making 3 different platforms for the same. One is the users platform, second is the admin platform, and third is the operators platform. The major tech stack we are using is Flutter, because it allows us to make both website and also the application for both iOS and Android devices. This solution is also solving problems for at least 1 billion people, because there are 1 billion people in India, and we expect more and more people to enroll in Aadhaar with time. Besides that, we have seen in the previous trends there are 2 to 3 million Aadhaar updates every year. So we are catering not only to a few thousand or a few 100,000 people, but to million people at a time. नमस्कार, हम लोग दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर से आए हैं, और हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है आधार पे। तो हम लोग आधार डेटाबेस जो है उसमें काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं। 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन पे ये होता है कि आपको आधार में अगर अपडेट करवाना है कुछ भी, नाम, एज इत्यादि कुछ भी, या फिर आपको नया आधार बनवाना है, तो पहले की तरह आपको लाइन में जाके नहीं लगना पड़ेगा। अब आप उसको अपने घर पे ही अपडेट करवा सकते हैं। आपके पास बस मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, आपको वेबसाइट ओपन करना है और जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपके लोकेशन से जो भी नियरेस्ट, सबसे करीब जो भी ऑपरेटर होगा हमारा आधार का, वो आपके घर पे आएगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद वो कंप्लीट कर देगा। ये हमारा जो है सॉल्यूशन हम लोग लेके आए हैं 2 स्टेप आधार रजिस्ट्रेशन के लिए। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 का है, और अभी हम लोग करेंटली इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो सॉल्व करके हम लोग लेके आए हैं, ये हम लोग कल प्रेजेंट करने वाले हैं ग्रैंड फिनाले में SIS 2022 का, जो कि यहाँ पे हैदराबाद में हो रहा है। బాచుపల్లిలోని విజ్ఞాన జ్యోతి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ విద్యార్థిని గాయత్రి తేజస్వి మాట్లాడుతూ టెలి ఎడ్యుకేషన్ కంటెంట్ ప్రమాణాలపై సమీక్ష జరిపే విషయం. Myself Gayatri Tejasi, team leaders of Tiny Coders 2K22. We are from Tamil Nadu, Chennai. Our college is RMK College of Engineering and Technology. So the problem statement given to us is assessment of tele-education and online content which teaches an individual. So the problem is we have a n number of online contents available in the internet, but we just have handful number of qualified content. So the problem is, practically speaking, as a student or as a self-learner, everybody who seeks in the internet always wanted the qualified content to reach his or her system at the quickest. So we are trying to solve this problem using a tool. Thereby we reduce the time the user uses. So the basic solution for the problem is we'll be getting the input from the user. So based on the user's input, we'll be scraping the video from the web, and we'll be using the sentiment analysis to sort the videos, and therefore we'll be giving the qualified video to the user. భారీ సంస్థల్లో గూడ్స్ ను గుర్తించడంలో కీలక పాత్ర నిర్వహించే బ్లాక్ చైన్ సాంకేతికతపై తమ గ్రూప్ యాప్ ను రూపొందిస్తుందని ముంబైకి చెందిన సర్దార్ పటేల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ప్రతినిధి మెంటర్ డాక్టర్ పూజా చెప్పారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. ఐ యామ్ డాక్టర్ పూజా from Sardar Patel Institute of Technology, Mumbai, Andheri. I am here with my team, Open Source Pandit, and they are working on current problem, which is through blockchain technology. I am really very happy to come here with my team, Open Source Pandit, with the other mentors also.
We are in Nodal Center in Hyderabad, VNR Jyoti Vignan College. The Nodal Center is absolute wonderful. They're taking care of stay, food, and also I must appreciate all the coordinators, spoke, all the volunteers, all the entire staff taking care of this huge campus as well as all the teams here. I must appreciate the mentorship, the support provided by this SIH Smart India Hackathon. Mentors are coming, visiting as per their times and schedules, mentoring the students. My students are learning so much. They are here with one problem, they are solving the problem. They're putting the efforts, and also they're getting some mentorship, they're getting the support, and also they're learning with the other co-participants. It's a wonderful experience to be a mentor with my team in Smart India Hackathon 2022. I appreciate the women power over here. There are women and the girls teams, mentors, the SPOC, and many women taking leadership in many things. And it's really a future of India. Engineers coming together, showing the empowerment, and we see the results here. Thank you so much. తమిళనాడుకు చెందిన వివేకానంద కాలేజీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మహిళా కళాశాల ప్రతినిధి మెంటార్ డాక్టర్ కేపీ పడ్కుడి మాట్లాడుతూ ఈ రోజు దేశంలో ప్రతి పనికి ఎంతో ముఖ్యమైన ఆధార్ కార్డ్, దానిలోని వివరాలు దుర్వినియోగం కాకుండా యాప్ను రూపొందించే పనిలో తమ గ్రూపు ఉందని వెల్లడించారు. హలో ఎవ్రీవన్, this is Dr. KP Purkudi from Vivekananda College of Technology for Women, Tamil Nadu, India. So we are so happy. We are the women's college, Asia's #1 first college. We are so happy. We came with our team members, and our team name is Code Stamp. We are focusing on leakage of Aadhaar information, securing the secure and protecting the Aadhaar information. We are the 6 ladies team members. We are so happy, and we are getting the mentoring. We worked the hackathon 2022 aims with at most 34 hours. 34 hours we have fully utilized, and it is so happy, and we get a new opportunities. All our lady students are very happy. That too, we are coming from a rural area. First of all, we thank our management to give that opportunity, and we thank our VNR institution for providing such a hospitality. నాసిక్కు చెందిన మహిళా టీం లీడర్ సంగీత జైన్ మాట్లాడుతూ ఆధార్ కార్డుతో లింకు చేసిన బ్యాంక్, గ్యాస్ తదితర అన్ని రకాల సేవలను మరింత సులభతరం చేయడానికి తమ టీం కృషి చేస్తుందని వివరించారు. We are first and second year students from KKWAG Institute of Engineering, Nashik. Thank you SIH for providing us such a great opportunity at first and second year itself. Our problem statement states that, as we all know, that Aadhaar card is linked with various consumer agencies like banks, LPG, gas, etc. So when we update our address on the Aadhaar card, the consumer agencies should also know about the same, and our problem statement is to send them push notification and intimate about the same. For solving this problem, we have come up with an idea wherein we have developed a platform wherein we'll first authenticate the user, then a list of consumer agencies which are linked with user's Aadhaar card will be displayed on the screen, after which the user selects the consumer agencies and then clicks on submit button. We are also going to authenticate the user on our platform, and then we are taking in charge of updating the address in the database of consumer agencies as well. So this is the complete flow, and this is how we are solving the problem. A special thanks to VNR VGIT College, where we are right now, and also we are all girls team, so we are promoting women empowerment. Our dream is Digital India, and to make India from developing to developed India by 2047. విజ్ఞాన జ్యోతి కాలేజీ నోడల్ సెంటర్ హెడ్ బీషా సింగ్ మాట్లాడుతూ తమ కాలేజీలో జరిగిన స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్లో 25 టీంలు పాల్గొన్నాయని, టీంల సభ్యులంతా పరస్పర సహకారంతో టీం స్పిరిట్తో చక్కగా పనిచేశారని, అధికారులు, సిబ్బంది, వాలంటీర్ల సహకారంతో హాకథాన్ విజయవంతమైందని అన్నారు. Hello, my name is Disha Singh. I am the Nodal Center Head at VNR VJIET, Hyderabad.
This is the actual 75th nodal center in the list of 75 nodal centers which have been appointed for the finale of Smart India Hackathon Software Edition. I'm very happy to be here representing this great initiative. The Ministry of Electronics and Information Technologies problem statements are being hosted here. There are a total of 8 problem statements and 25 teams that have come from all across the country to actually compete with each other and win the finale. It has been a great atmosphere. The teams have been interacting with each other. They have been interacting with the students of this college. It's been a great arrangement. We have some great volunteers, and we also have a lot of interaction happening between teams amongst themselves. The children are excited not only for the finale but also what stands for them thereafter. These ideas, some of the ideas are going to be taken forward by the ministry to be implemented, and of course some of the teams are very proactive and they will go ahead and start their entrepreneurial journey. We wish them all the very best. Thank you. విజ్ఞాన జ్యోతి కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ సిడి నాయుడు మాట్లాడుతూ ఏఐసిటిఈ మాకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున హాకథాన్ నిర్వహించే అవకాశం ఇచ్చిందని దానిని మేం గౌరవంగా భావించి క్రమశిక్షణతో నిర్వహించామని అన్నారు. This is సిడి నాయుడు ప్రిన్సిపల్ విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. We are happy to host Smart India Hackathon 2022 grand finale, and we also thank the AICT for giving an opportunity for this institute to host the national event, grand finale of SAH Software Edition from 25th and 26th August 2022 in this institution. About 26 teams have participated in this institution, contesting for the grand finale in 7 tracks or 7 different department themes. The students are competing to get their Soft India Hackathon to crack it, to make it a winner. So I wish this event makes us this institute great, and also our institution is also ranked 113 in NRF ranking engineering category, and this institute is an autonomous institution accredited by National Board of Accreditation, NAC accreditation with A++ grade. And hence we are feeling proud that this grand finale is being hosted in this institution. సైబర్ జాగృతి మరియు సేఫ్టీ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక చైర్మన్ రూపేష్ మిట్టల్ మాట్లాడుతూ 25 టీంలు 36 గంటల పాటు నిరాటంకంగా చేసిన 5వ ఎడిషన్ మారథాన్ ప్రోగ్రాం ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారాలను సాధించిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఏ సమస్య పెద్దది కాదు, అలా అని ఏ పరిష్కారమూ చిన్నది కాదు. ఈ నినాదమే మన హాకథాన్ను నడిపించే స్ఫూర్తి విధానమని ఆయన అన్నారు. నమస్కారం అండి, నా పేరు రూపేష్ మిట్టల్, ఫౌండర్ చైర్మన్ సైబర్ జాగృతి అండ్ సేఫ్టీ ఫౌండేషన్ హైదరాబాద్. ఈరోజు నేను యాజ్ ఎ జ్యూరీ మెంబర్ విఎన్ఆర్ విజేటి కాలేజీలో రావడం జరిగింది. మా కాలేజీలో 7 ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ పైన ఎవాల్యుయేషన్ అని జరుగుతుంది. నిపుణులు వేరే వేరే రంగాల్లోంచి అకాడమిషియన్స్, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అనేది యాజ్ ఏ జ్యూరీ మెంబర్గా సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళని ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో ఇక్కడ ఈ ఒక ప్రోగ్రాంలో 3 ఎవాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీ ఎవాల్యుయేషన్, సెకండ్ రౌండ్ ఎవాల్యుయేషన్, గ్రాండ్ ఎవాల్యుయేషన్. ఈ 3 ఎవాల్యుయేషన్స్లో ఒక టీమ్కి 5 జడ్జెస్ ఒక ప్యానెల్ జరిగి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్తో వాళ్ళని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం, వాళ్ళని జడ్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు మళ్ళీ సపరేట్గా వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్, వాళ్ళ స్కోర్ సబ్మిట్ చేస్తారు. సో దట్ ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ ఎటువంటి క్లాష్ లేదంటే ఎటువంటి ఒక జెన్యూన్ రివ్యూ జరగాలని ఇట్లాంటి ఒక మోడల్తో మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా SIH వాళ్ళు దీన్ని తయారు చేశారు. సో అంతా ఆన్లైన్ జరుగుతుంది. పారిశ్రామిక నిపుణుడు, జ్యూరీ సభ్యుడు లోహిత్ మాట్లాడుతూ స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్ ప్రతిభకు పెద్దపీట వేసే చక్కని ప్రోగ్రాం. ఎంతో మంది విద్యార్థులు అద్భుత ప్రతిభా పాటవాలు ప్రదర్శించారు. వీరిలో రేపటి శాస్త్రవేత్తలను, అసాధారణ సాంకేతిక నిపుణులను చూశానని అన్నారు. Hi everyone, myself Lohit. I'm an industry expert and jury member for SIH 2022. So I've been invited over here by the nodal in charges for evaluating the projects that has been performed, the solutions given by the participants over here from various colleges across India, and it's
my privilege to be here, because it's not only them we are mentoring and sharing our knowledge, but it's also we who are getting to know different ways to approach a problem, because various teams working on the same problem statement and having different solutions and different way of approaches has also enlightened us to work in like how to have a multiple ways to approach a solution. So it has been totally a rewarding solution, or rewarding experience, not only for us but also for them, because in terms of because they've been receiving cross-platform mentoring from industry experts, say professors or some subject matter experts and all. And it's very heartful to see that they are taking all the feedback and constructing it into their work and portraying it to them in such short time. So I'd like to appreciate the government for taking such initiative. చూశారు కదా 2 రోజుల పాటు జరిగిన స్మార్ట్ ఇండియా మారథాన్ 2022 విశేషాలు. ఇంకా వరంగల్లోని తాళ్ల పద్మావతి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాంగణంలో, కరీంనగర్లోని వాగేశ్వరి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో కూడా స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్ ప్రోగ్రాం హుషారుగా సాగింది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు అనేక సమస్యలకు చక్కని క్రియేటివ్ పరిష్కారాలను ఆవిష్కరించారు. అందుకే అంటాను, ఒక్క హాకథాన్ 100 సమస్యలకు జవాబు. జై హింద్. నేను ఉల్లాల్ గిరాణి. నా ప్రజలకి ఏది మేలైనదో నేనదే చేస్తాను. పోర్చుగీసు వారు వారి ఇష్టానుసారం పన్నులు వసూలు చేయాలనుకున్నారు. అయితే రాణి అబ్బక్క వారి ఆటలు ఏమాత్రం సాగనివ్వలేదు. ఇప్పుడు ఉల్లాల్ను ధ్వంసం చేసి ఆ రాణి యొక్క అహంకారాన్ని బాధలు కొట్టాలి. ఇప్పుడు నేను వీరిని లాక్కొని వైస్రాయ్ వద్దకు తీసుకెళ్తాను. స్వరాజ్యం ప్రతి శనివారం రాత్రి 8 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు, తిరిగి ఆదివారం రాత్రి 9:30 గంటలకు, బుధవారం శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు మన దూరదర్శన్ యాదగిరిలో. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన ప్రతి పథకంలో కేంద్రం